roots. Remember where you came from. What do you mean? Remember your roots? Why? Take down. That's a like I'm class. So I don't even know why. like stop acting like offended or like disgusted by this. This brought you happiness at one point, okay? Toki, brother, what the fuck? He makes it right. Hmm. তো একটা জিনিস দেখবি, তুই কি স্ট্রিম স্টার্ট করে দিয়েছিস? Yep. ও ওকে। না দেখিস কি করিনি আমি করিনি করিনি অ্যাকচুয়ালি দাঁড়া। আমি আমি এই যে বিবিএসএমআর, ঠিক আছে, এই আমার ওয়ান অফ মাই ফেভারিট ছিল, ঠিক আছে, লাইক খুবই হুম। whatever cute and stuff whatever, but it's like খুবই কি? ASMR খুব খুবই কিউট, ঠিক আছে, লাইক ইন আ ভেরি প্লাটনিক ওয়ে। আমি অমন করে দেখি না একে, ঠিক আছে, অ্যান্ড ভালো কন্টেন্ট বানাতো হোয়াটএভার। তারপরে তারপরে আমি দেখলাম মালটার রেডিটে লেজিট লিকস আছে, and I was like shocked by no way, no way, like I don't know, weird লাগে ভাই যখন একজনকে তুই দেখছিস, লাইক ইমাজিন করছিস ওকে এরা হচ্ছে ওই বাউন্ডারিটা ক্রস করবে না, বাট দেন ভাই अजीब লাগে ভাই, and then I find out there are so many nudes of it ভাই। তুই ট্রমা ডাম্প করছিস করছিস হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি তারপর থেকে আমি দেখা বন্ধ করে দিয়েছি সেকে। আমি এর কেন? ভিডিওস জাস্ট বিকজ রেগুলারলি দেখতাম, অজীব লাগে ভাই, জাস্ট অজীব লাগে। আমি একে ভাবতাম লাইক ওমন টাইপের না, লাইক শি wouldn't কেমন sell টাইপের? herself, লাইক I mean, নিজের। isn't it like up to them? So, হ্যাঁ তো আপ whatever. টু দেম, তো আমি কি থোড়ি ওকে ওটা করছি, লাইক হ্যাঁ, I mean, but then পুলিশ কমপ্লেন করছি। কর না, ও still, যা না, করার কর, ইটস লাইক আই like different আনকমফোর্টেবল like লাগে, লাইক content ইমাজিন though. কি। Like different content though. Like, what you watch, ওটার সাথে তো কোনো relation নেই, I guess. হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, বাট ইট স্টিল So just ইট the স্টিল fact যে তুই জানিস যে, you know, মানে ইমাজিন কর যে তোর একটা বন্ধু, whatever, তুই ওর সাথে টাইম কাটাস, and then you think they are this way, but then turns out হ্যাঁ, ও হচ্ছে রাত্রিবেলা গিয়ে they do some wild shit যেটা তুই ইমাজিনও করিস, and now your image of them changed up completely. okay, তুই ওকে so ওই সেম চোখে দেখতে পারবি না, লাইক ওকে ড্যাম, so what if আমি করতাম এরকম চেঞ্জেস কিছু? না, কি লাইক সেলিং ইউর বডি। হুম, Like I so will reaction probably কি হলো? like You would buy it. honestly selling your body, I'll be like, nah, bhai, you're better Okay. than this. And okay, what if I need the money, right? No way, no Serious. What if I need way, the what if I need the money? Like, no way, bro is contemplating, bhai. No, I'm just saying, No like, way, hypothetical. bro went from fucking 80,000 rupees in 1 month to doing sex work, bhai. No way, Hypothetical situation. What if I did it? Would you like, stop being friends with me? bro. Nah, stop being fat. Okay, like ami thodi like it's just Would you ইমেজটা support me? লাইক Would you like ভাইবটা me? চেঞ্জ হয়ে গেছে, ঠিক আছে, ভাইবটা চেঞ্জ হবে। I'll be like, না ভাই তুই কি করছিস ভাই। Hmm. অবভিয়াসলি না, লোকজনের পার্সোনালিটি, লোকজনের হ্যাবিটস, ওগুলো ইম্পর্টেন্ট না, লাইক এখন তুই যদি গিয়ে ইউ ডু গ্রেট থিংস, obviously I would have a lot more respect for you না। I লাইক mean, okay, ইমাজিন কর আমি তুই ওটা করা নাসাতে ঢুকে গেলি, ঠিক আছে, তুই নাসাতে ঢুকে গেলি, ঠিক আছে, I'll be like holy shit, কি কুল আমার বন্ধু ভাই, ওমন টাইপের। এন্ড হোয়াট ইফ তুই দুদিন পরে দেখলাম তুই ঘর তর ছেড়ে একটা ঝোপড়িতে বসে সিগারেট খাচ্ছিস, এন্ড পুরো হাই হয়ে বসে একদম করে পড়ে আছিস, তো পুলিশ আসছে তোকে উঠাতে, তাহলে অবভিয়াসলি আই উড ফিল লাইক ডিসঅ্যাপয়েন্টেড না। yeah, that's one thing. But then, okay, I mean, just what if I did that and like I made money off of it? দেখ ভাই, I mean, if you're making money,
ঠিক আছে, Yeah. how much money are we talking? How much money? Enough for me to, get by. Get by, okay, here's the thing, Yeah. তুই যদি ওগুলো কিছু করছিস, Hmm. the limit should be যে the only reason that you're doing it is because you're a millionaire off of it, ঠিক আছে, that should be the only reason, the bare reason. What do you mean? Okay, এটা তো হ্যাঁ, তোর মানে like, just to get by না, just to get by is like এটা sad ভাই, না there's a like better things to privilege do. thing একটা, I think. না হ্যাঁ, আমি ওটাই বলছি যে the only reason I would consider it to be a good strategy না is if you're making fat stacks by fat Yeah, stacks. okay. What if like Other যদি ওটা নর্মাল আমার টাকা only option, কামাচ্ছিস, Imagine that. what Like are ওটা the আমার only only option? Yeah, That is like I never don't your have that only option privilege. ভাই, you have options ভাই, I mean, you have of options. course ওরকম I করে do have বলা options, but ভাই ওটাই, like for a guy like you, like তুই পড়াশোনা করছিস, তোর like ডিগ্রি বিগ্রি হয়ে যাবে, and then তোর ক্লাস 12 পড়েছিস, 10-12 পড়েছিস, তাহলে তো ভাই আমি বলবো you have lots of options. তুই legit no, it's not about me. Like I mean just বলছি, like what if hypothetically, like imagine Amari, like somehow, হ্যাঁ, somewhere, like that's my only option, and like I need না to do it. দ্যাটস লাইক, তোর তো আমি জীবনে বলবো না দ্যাটস ইউর অনলি অপশন। যদি একজন লাইক লাইফে অনেক প্রবলেমস ছিল, পড়াশোনা করেনি, ক্লাস লাইক স্কুল টুল করেনি, অ্যান্ড দেন লাইক অ্যাডিক্ট वगैरह হয়ে গেছে, তাহলে আই গেস আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড যে ওকে আমি দ্যাটস দি just অনলি বলছি অপশন। hypothetically. Imagine, circumstances down হয়ে গেল or whatever. Shit might happen, and তুই কি তুই then কি like তুই কি I করার turn to it. ব্যাপারে তুই করার ওটা ভাবছিস নাকি? তুই আমার থেকে পারমিশন চাচ্ছিস এখন? লাইক 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 তুই করবি ভাই? দেখ তুই তুই যদি যদি লাইক এই হাইপোথেটিক্যালি কি তুই সবসময় নিজেকেই রাখছিস, নাকি তুই বলছিস যে ওকে র্যান্ডম কোনো পার্সন? Hypothetically, like নিজেকে রাখছি because ওকে, তার like মানে I'm asking তুই in করবি, context. তার মানে তুই করবি তো, তার মানে তুই করবি ভাই। No, because I'm asking like তোর context না, like with reference to you, and so like তাই জন্য like I need to talk about myself. So হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি স্ট্রিম করছিস কি stream করছিলাম। ভাই? তুই ওর নিউজটা দেখ। ভাই কি বলছিস ভাই? কি দেখতে পারবি না? না, what? Okay. আমার ইচ্ছাও নেই, কি বললি তুই? তোর ইচ্ছা আমার নেই? ইচ্ছা নেই, না। বলতে তো প্লিজ হবে গ্যাং, না বাবু। প্লিজ গ্যাং, ভাই কি বলছিস ভাই? ও কি দেখছে স্ট্রিম? জানি না দেখ না ভিউয়ার্স এ। ভাই, নট গonna লাই, ভিউয়ার্স আমার জিরো দেখাচ্ছে। হ্যাঁ তো দেখছে না ও, আমি দেখাচ্ছি তোকে। আমার পাগল নাকি ভাই? আমার ইউটিউবে আমার চ্যানেল ব্যান হয়ে যাবে ভাই, কি বলছিস? এনিওয়েজ, আমি যেটা বলছিলাম, দেখ, ইটস জাস্ট দি আইডিয়া অফ আ পারসন, ঠিক আছে? তুই একটা লোককে যখন দেখছিস, তুই ওর সাথে কথা বলছিস, ওর সাথে লাইক ইভেন ইফ দে আর ইউটিউবার, ওকে, এখন যদি মার্কিপ্লায়ার লাইক নুডস স্টার্ট করে দেয়, obviously একটা ইমেজটা রুইন হয়, লাইক রুইন ইন দ্য সেন্স কি চেঞ্জ হয়, ফর সাম পিপল মেবি রুইন হয়, ফর সাম পিপল ইটস বেটার হয়। তো ওই সেমই জিনিস যে আমি ওকে দেখতাম ইন আ ওয়ে কি, লাইক পার্সোনালি আমি ফিল করি ওই টাইপ অফ ওই লাইন অফ ওয়ার্ক is a very demeaning, humiliating kind of line of work, ঠিক আছে? And the only reason you should do it is if you have no other options, okay? তোর কাছে যদি অপশন থাকে and you do it, then I will respect you less. Okay, why though? Like it's just like it's just work. Like I'll tell you people why, can okay? choose. People I'll can tell you choose why. what they do. No, you can choose. আমি কখন বলছি you can't choose? আমি তো বলিনি you can't choose. আমি just বলছি I will just respect you less if you have options, other ways to do it, but you just do this because you're so greedy to get money, because you think this is the easiest way to make money. And just imagine কর না, I will respect just in general, okay, in general, যদি একটা লোক খাটনি করে by hard work, by sheer will, discipline, এগুলো দিয়ে যদি কিছু করে, I will respect that person a lot more, okay, then say a person যে হচ্ছে just naturally gifted, naturally pretty, naturally lucky, এগুলো
ফ্যাক্টরিজে যদি কেউ হয় আই উইল রেসপেক্ট দেম লেস। ওকে, দ্যাটস দি আইডিয়া, যে যে একজন খাটনি করে একজন জাস্ট দমে কাজ করছে ভার্সেস একজন যার কাছে দেওয়া হয়ে গেছে জিনিস বাই পাওয়ার, বাই ওয়েলথ, বাই লুকস, বাই হোয়াট এভার, লাক। তো ইটস দ্য সেম থিং, যে there are people who are working their ass off, ঠিক আছে, women, men, whatever, like মেয়েদের, আমি জাস্ট স্পেশালি মেয়েদেরকেও বলছি, লাইক লাইক এই ফিল্ডে তো মেজরিটি women না। সো ইটস লাইক একজন যদি খাটনি করে কিছু করছে ভার্সেস একজন জাস্ট doing this because they know this is the easiest way for them to make some money. তো জাস্ট আমি বাই জাস্ট কম্প্যারিজন আমি ওদেরকে বলছি যে আই উড রেসপেক্ট দ্য পার্সন হু ইজ লাইক ওয়ার্কিং দেয়ার অ্যাস অফ। এখন যদি দে আর ডুইং ইট আউট অফ নেসেসিটি, না ওদের কাছে পয়সা নেই, দে আর which is not the case, okay, like which was the case in like prostitution and stuff, but a industry te like OnlyFans, Fansly, eglote je people are doing it because it's the most convenient way. I mean, you still can't say And that also about like everyone, like যারা করছে সবাই। Like I get what you're saying, I get what you're হ্যাঁ saying. আমি Like সবার জন্যই তো বলছি না, তুই বলছিস যে বেসিক্যালি like it's an easy way out, and তোর it's ওটা the like same reason, it's the same reason why I don't really respect Twitch streamers, like streamers in general, ঠিক আছে, because yeah, makes the sense. amount of money they're making, bhai, the amount of money they're making, and for what, bhai, seriously, like deserving এর ব্যাপারও আসে না এটাতে, like no human should get that amount of money just sitting in front of the computer screen. YouTube একটা ডিফারেন্ট ছিল, ইউটিউবে you wouldn't like অত like ওগুলো ছিল না, like সাবস্ক্রিপশনস वगैरह ছিল না, ঠিক আছে, একটা টাইমে where people would only get money from ad revenue, and অত amount of money generate হতো না, and YouTubers would do what, bhai, they would like charity করতো, PewDiePie, Markiplier, Jacksepticeye, চ্যারিটি, লাইক অ্যাকচুয়ালি টাকাটা স্পেন্ড করতো। অ্যান্ড তুই স্ট্রিমার্স দেখে দেখ ভাই, লেজেন্ড আমার, তুই অ্যামোরেন্থকে দেখ, তুই তুই আমি একটা লাইক তোকে একটা ভিডিও পাঠাচ্ছি ভাই, এত স্যাড লাগবে না তোর, এত লাইক ডিপ্রেসিং লাগবে না অ্যামোরেন্থের লাইফ শুনে। ওই মেয়েটা ডাজন্ট ওয়ান্ট টু ট্রাভেল দ্য ওয়ার্ল্ড, ওকে, why? Because according to her she has a few good years left and she wants to maximize the output. এমন করার মাথা চলে, she's making 50 mil a month, 50 mil, and she is refusing to go travel and do stuff because why? Because ওর মাথায় she needs to make money, ওর মাথা অন করে চলে, Man, like সবকিছু few, জানিস কিসে boil down হয়? It's just capitalism, ভাই, it's just capitalism, like just like late that stage capitalism will and never go, আমার তো লাগে না, will never go away, ঠিক আছে। তো তোর মাথা যদি এতটা fucking greedy হয়ে যায় না, আমি তো বলবো OnlyFans ভাই, the scum of the earth ভাই, the fact that লোকজন ব্লেম করে না পেট্রিয়ার্কিকে, and OnlyFans is like a solution যেখানে women are being কি বলবো, like manipulated to serve men in the process. It is basically serving men, bhai, ওখানেকার main audience হচ্ছে men. This, like the whole industry is manipulating women to serve men and acting like, oh, তোমার কাছে power দিচ্ছি, we're giving the power to women, we're giving money to women. The women feel like ki they're getting money, they're getting all this stuff, but you are actually feeding patriarchy, right? Like it will like never go realistically away. now um I don't think it's about power or feminism or whatever to begin with, because like I just feel like ওটা দেখ just একটা এটা front, পুরো like they স্টার্ট front হয়েছিল, with it, হ্যাঁ মানে ওটা স্টার্ট like they হয়েছিল front না with তুই it, বলতে, but ও then টেক ইউর পাওয়ার, ক্লেম ইউর পাওয়ার, হ্যাঁ, এই সেক্সুয়াল I just feel like রেবেলিয়ন স্টার্ট just হয়েছিল। পয়সার জন্যই তো করছে সবাই, and it's like হ্যাঁ, I'm just I feel mad, আমার জাস্ট রাগ ওঠে ভাই, যখন একটা কি হার্ড ওয়ার্কিং ওমেন কাজ করছে and then there's like these like hoes on the internet যারা হচ্ছে ওর থেকে 10 টাইমস বেশি কামাচ্ছে, like কি বলছিস? ভাই ইটস জাস্ট অ্যানয়িং ভাই। লাইক তুই ভাব না, তুই একটা লাইক কত লোক লেজিট খাবার পায় না, like কত women just they don't have the a gift ani, like to be pretty, to be superficially attractive, and they're going down the road of like natural jeta selection,
ভার্সেস দিস পিপল যারা হচ্ছে এত অ্যাবিউজ করছে লাইক সিস্টেমটা জাস্ট বিকজ দে হ্যাভ দিস গিফট, না জাস্ট বিকজ দে আর লাকি যে ওরা প্রিটি হয়েছে, জাস্ট বিকজ এখন অবভিয়াসলি তুই যদি ওই এনভায়রনমেন্টে তৈরি হোস, লাইক লেটস সে ইউ আর ইন আমেরিকা, ইউ আর আ কিউট ব্রুনেট, ঠিক আছে, অ্যান্ড তোর আশেপাশে সবাই এগুলো করছে, অবভিয়াসলি তুইও করবি না, লাইক why not, like easy way to make money, তোর আশেপাশে বন্ধুরা they're making like millions a month. Yeah, I mean, I don't know if normalization like আমার auto জাস্ট অ্যানয়িং লাগে, আমার ওটা জাস্ট করে অ্যানয়িং লাগে যে why not মানে জাস্ট এটা হচ্ছে বেস, কি বলবো, they're making too much money, এটাই আমার অ্যানয়িং লাগে, ঠিক আছে, too they much are making money too ভাই, much money. I mean, ভাই you can say that about like anything, like যেটার ইচ্ছা বলতে পারবি, like CEOs or whatever. Like this is a capitalism problem, I feel like তুই যেটা দেখ বলছিস, like দেখ accumulation of wealth. Like this is just a like general problem. Like সব ইন্ডাস্ট্রিতে আছে এটা. And দেখ I সব get what you're ইন্ডাস্ট্রিতে দেখ, saying. actors I get make a what lot you're of saying. money, right? Like হ্যাঁ, actors হ্যাঁ. make a lot of money, musicians make, but আমি ওদের ব্যাপারে বলবো না, because that still takes a level of hard work and skill and patience and talent and whatever, ঠিক আছে, But then you're for still this, putting for them on a what? box. Like, okay, what if I talk about Nepo babies তাহলে? Like দেখ artists or nepo musicians or babies, whatever. ওখানেও তো if like same না? দেখ ওরা এক্সপোজার পাচ্ছে because of nepotism, right? হ্যাঁ. but then there's also a level of actual talent, না ওদের মধ্যে যদি ট্যালেন্ট না থাকে, স্কিল না থাকে, ওরা যদি খাটনি না করে, and still ওরা পয়সা কামাচ্ছে, আমি তোকে বেট লাগাচ্ছি না এমনের মতন কেউ কামাচ্ছে না, ওকে, Yeah, true. লাইক কেউ কামাচ্ছে না এমন একটা, আর তো লাইক একটা লেভেল থাকে, ঠিক আছে, লাইক ইয়া শিওর পিপল আর মেকিং আ লট অফ মানি, I get it, but দে প্রবলি ডোন্ট ডিজার্ভ ইট, রাইট? বাট অ্যামোরেন্থের কাছে না ওই ডিসপ্যারিটিটা এত হাই না, লাইক অ্যামোরেন্থ কি, আমি লাইক এগুলো অনলাইন এগুলো এদেরকে বলছি, ডিসপ্যারিটিটা এত হাই না, দে হ্যাভ টু ডু নাথিং, they have to work like for maybe 1 hour a day, yeah. 30 minutes a day, and they're getting paid 50 million times the amount of a normal like McDonald's worker, or a 50 normal, million times. hey, a 50 million times, bhai. That's crazy. I still think like it is just like a late stage capitalism problem. Like this is just how it was like meant to be. This is just how it's supposed to work. Like It's just more annoying, ভাই, এই ইন্ডাস্ট্রিতে আমার বেশি অ্যানয়িং লাগে, লাইক অ্যাক্টরস वगैरह এরা কামাচ্ছে, ঠিক আছে, বাট দেন এট দ্য সেম টাইম অত অ্যামাউন্ট অফ মানি জেনারেট হচ্ছে না, অর মেবি দে হ্যাভ টু ওয়ার্ক আ সার্টেন লেভেল টু রিচ দ্যাট অ্যামাউন্ট অফ yeah. ওয়েলথ। এখানে আই ফিল লাইক ইউ জাস্ট হ্যাভ টু বি conventionally attractive, just born pretty, be lucky, because I have the gift of just big assets, ঠিক আছে, তাহলেই হয়ে যাবে। এটা feels more unfair to me, ঠিক আছে, একটা 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 মহিলা যে খাটনি করে স্টেমে যাচ্ছে, খাটনি করে নাসাতে ঢুকছে, they are getting paid not even like 1% of this check, Okay, and well, তুই ভাব না ওই মেয়েটা কত বেশি that প্রোভাইড করছে, কত বেশি কন্ট্রিবিউট করছে টু সোসাইটি। I was not sure where you're coming from, but then isn't it like better to just hate the like root cause of it? Like Like the root cause identify the root cause I identify hate what the what virtue is. It's not like the identify what the virtue is now, but then the root cause is দেখ, just I know like it's that. capitalism, ঠিক আছে, হ্যাঁ, ক্যাপিটালিজম, বাট like আমি unfair এর ক্যাপিটালিজমকে কথা দোষ বলছিস দিতে তুই। চাচ্ছি না, বিকজ আই নো ক্যাপিটালিজম উইল নেভার গো অ্যাওয়ে, I I mean, know this that's is what we just have to put up with, like realistically বলছি, না। I know like believe করতে ভালো লাগে যে communism will someday save us, but the best we can hope for is something like the Nordic model, ঠিক আছে, যেখানে crazy corporations Why is taxes that হবে, and then the best we can hope for because I'm when we can ভাই hope for তো communism? ভাই literally wars থামছে না, like genocide থামছে না, why? Yeah. Because people are in power, bhai, people will never give away that power, Yeah, people and would when give you away that power, but then eventually regimes will fall and everything falls like at one like point. So like, I hope so, ঠিক আছে, I hope so, I hope that happens someday, but I just find that hard to believe, so yeah, of course it's hard to believe. Like, I know like just pragmatic hota jacche or whatever, but then I still feel like that. I still feel like if people realize the root cause ta ki, and if they start hating the root cause more instead of like, individuals, because capitalism, like, it promotes like individualism, no? So like, তুই বলছিস যে like these online creators or whatever sex workers whatever এরা like they are have like
it's unfair basically তুই ওটা বলছিস, but then it is unfair because industry-টাই এমন, and that is how this whole thing has been set আমি up. আমি কি করতাম জানিস, আমি অনলি ফ্যান্স এগুলো কোম্পানিজে ওটা লাগাতাম, ট্যাক্সেস লাগাতাম, ক্রেজি ট্যাক্সেস লাগাতাম ভাই, তাকে থেকে মেরেই Yeah. ফেলতাম, শ্বাসই নিতে দিতাম না। আমি I একদম mean, লাইক that's fair, চিল্লার হ্যাঁ। চিল্লার পেতো এই লোকজনগুলো, ঠিক আছে, অডিয়েন্স গুলোর টাকা ম্যাক্সিমাম যেতে হচ্ছে তোর এই চ্যারিটিতে। Okay, what do you think about, okay, এটা বলো আমাকে। So you do realize that there's a like section of people, women, men, whatever, যাদের জন্য this is like the most accessible option, like to make money, like এই online sex working, whatever, শিওর এটা। শিওর। So দেখ okay, দাঁড়া, let me nobody complete. needs 50 million. Okay. হ্যাঁ, nobody needs 50 million, but then the সব OnlyFans creators, for example, they don't make 50 million, like not all of them, like majority to still like making, I don't know, আমি জানি না কত কামায় ওরা, I don't think they are making much, like the majority of them, but then maybe they are making enough to get by, maybe ওটা হচ্ছে। Okay, so my question is like a question না, আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে ভাব কারোর কাছে that's the most accessible option, and I don't know, isn't it like safer to do it online rather than like Yeah, it is safer. yeah, it I is agree. safer, I think so. So Like নিজে comfort of your own home, yeah. nothing, no pimps, nothing to worry about, no like extra ওটা লোকজন, একা একাই করো নিজের সেফটি মধ্যে, ইটস ফাইন। আমি ওই জিনিসটা আমি বলছি না, ইটস আমি জাস্ট দি থাকলে আমি অ্যামাউন্ট অফ করতাম, মানি। আমি ওটা লাগিয়ে দিতাম একটা হ্যাঁ আমিও ক্যাপ ক্যাপ লাগাতাম, একটা লাগিয়ে দিতাম। হ্যাঁ আমিও ওটা I তো বলছি না wouldn't আমি। I wouldn't tax like everyone equally. আমি just like যারা অনেক বেশি কামাচ্ছে আমি ওদের উপর ট্যাক্স লাগাতাম বেশি, I feel like I would tax the আমি rich সেম জিনিস basically. করবো টুইচে, ঠিক আছে, আমি সেম জিনিস করবো টুইচে, লাইক না ভাই, লাইক সেম জিনিস করবো আমি, fuck ভাই, লাইক টুইচ, লাইক অনলাইন সাবস্ক্রিপশন মডেলস না, Hmm. এই ওনলি ফ্যান্স, টুইচ, তোর আর কি আছে, লাইক কেক वगैरह স্ট্রিমিং ওয়েবসাইটস গুলো, ভাই so much money ভাই, and for what? লাইক কাইসিনেট ভাই কত কামায় তুই দেখেছিস? Man, Zain, I still feel like you need so much like work. You need to put in so much work, like to be big. Like the Kai Senator কথা বলছিস, like তুই just ভাব, like this like কতজন try করে to get into content creation or whatever. Like And do you think money is the way যে লোকজন এক্সপোজার পায়, how do or you do you mean? think it's just the individuality, your personality that gets you the spotlight? I think a bit of both. ভাই nobody was rich when they got popular, ঠিক আছে, টুইচে অবভিয়াসলি না, তুই যে স্টার্ট করছে তাহলে তো ওমনই হয়ে গেল না, ওই নেপো বেবি কথাটা এসে গেল যে ও এ হচ্ছে কারোর অন্য কারোর থেকে এক্সপোজার থেকে, বাট তুই বড় বড় স্ট্রিমার্স দেখে দেয় না, দে অল গট বিগ বাই দেমসেলভস। এন্ড আমি তো টুইচের ওই তোর রেকমেন্ডেশন কথাটা বলছিও না যে কেমন করে ওরা পপুলার হচ্ছে, ওটা টুইচের প্রবলেম, ওটা প্রবলেম ফিক্স করা, ওটা আলাদা সলিউশন। আমি তো বলছি যে the amount of money that they're getting from donations, from sponsors, from ad revenue, from brands, from companies, from just so many areas, এত টাকা, My point no is amount of money, like এত টাকা কারো লাগে না ভাই। I get that, but then my point is that you're just talking about like ওই top most percent যারা হ্যাঁ like আমি they are টপেরই that কথা popular. বলছি, So টপেরই কথা বলছি। I mean, জানি না man, like I just hate them all equally. Like it does not matter কোন industry, I just hate like the top 1% equally. I feel like যারা একদম টপে আছে, they just make so much money and like with so less effort. Um, তুই দেখ, I don't তুই know. আর্ট ইন্ডাস্ট্রিতে এটাকে তুই অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা কর, ঠিক আছে, টপে কে আছে বলবি? আর্ট আর্ট মানে অ্যাক্টিং এ, লাইক মুভিজে কাকে বলবি টপে? Man, art I feel like is a bit different.
Can But why is then, that different? Tell me why is that different? why is that different? Art, like কোন aspect, what aspect of art? মানে তুই যেটা বললি it's different, but like how is it different? ওকে, আমি যদি কোনো নভেলিস্টের কথা বলি, ফর এক্সাম্পল, Hmm. let me see. Okay, if I talk about Stephen King, yes, I read a lot of Stephen King. If I talk about him, he has written like so many classics Hmm. and Yeah. consistently, like, oh, consistently, like he put in work, he, wrote bangers, and now he is rich because of it. Like that, I feel like is different than like a Twitch streamers or whatever. Because এখানে just, Why? pile up হচ্ছে. Because this is easier. That's why. হ্যাঁ, so you think যে the money that streamers পাচ্ছে is not as justified as say Stephen King পাচ্ছে, তাই তো? Yeah. But both are content বলবি তুই। Both are content. Yeah, of course, both are content. But হ্যাঁ, then the effort that is required and the cultural impact, like, কোনটা এক্স্যাক্টলি। তো বেশি তুই important. হ্যাঁ, সো ইউ আর এগ্রিং যে যে এফর্ট অলসো ম্যাটার্স, রাইট? তুই নিজের কাজে কতটা এফর্ট লাগাচ্ছিস, বিকজ দেয়ার মাইট বি পিপল ইন দ্য ওয়ার্ল্ড হু সে কি এক্সকিউসি ইজ আ বেটার কন্টেন্ট ক্রিয়েটার দেন স্টিভেন হুম, কিং, রাইট? দেখ, সো আমি আমরা বললাম যে আমরা কোয়ালিটি আর্টের অ্যাসপেক্ট থেকে আই থিঙ্ক যে ইট ইজ মোর জাস্টিফাইড জাস্ট এই অ্যাসপেক্ট থেকে। বাট স্টিল, লাইক, স্টিভেন কিং, আমি জাস্ট ওর কথা বললাম। ইফ আই টক অ্যাবাউট সামথিং এলস, ওকে, ইফ আই টক অ্যাবাউট মুভিজ ফর এক্সাম্পল, লাইক হলিউড, বলিউড, whatever, লাইক এগুলো এত বেশি কমার্শিয়ালাইজ হয়ে গেছে, and the money that they make, like, in just random shit বানিয়ে, something that is not as culturally important or like as artistically important, ওরাও, like, they're doing the same thing as these like other industries, and ওখানে I feel like it's not like justified at all, like the money that they're making. So আমি I'm talking আমি তো about the like cultural impact, যে culturally, artistically কত impactful এটা, কত দেখ, তুই যদি um কালচারালি বলিস না, আর্টিস্টিক্যালি বলিস, তাহলে তো ভাই তোকে তো তুই তো টুইচ স্ট্রিমার্স এর লাইক কোন স্ট্রিমই বলবি না যে ইটস লাইক কালচারালি সিগনিফিকেন্ট অর নট। ওদের মানে লাইক লাইক কোন কোন টুইচ স্ট্রিম তোর লাগে যে ইজ কালচারালি সিগনিফিকেন্ট অর আমি আর্টিস্টিকলি ওটাই তো বলছি সিগনিফিকেন্ট? আমি ওটাই তো তাহলে বলছি তো যে ওটাই this না, does অ্যাজ এ not apply স্ট্রিমিং to অ্যাজ আ হোল। আমি ওটাই তো বলছি, this only applies to like art. I'm not talking about a Twitch or whatever. Like, আমি just দেখ, বলছি যে এই aspect like art is different because culture is involved, impact is involved, and like, okay, আমি স্টিভেন কিং এর কথাই যদি বলি, he has redefined genres, ভাই, and like, Star Wars, for example, like, these are things that have redefined genres and you know inspired so many people. Like, that's different. I feel like they should be making money, because if this makes money, then, like, creatively our people can do many things. So this, I feel like, is different. But then a Twitch or whatever, এগুলো, I don't think it's that important at all, like, for us as humans, এটা থেকে, it's like তো easy তুই money, ওটাই না, like তো it's তুই not তুই significant. তুই রিয়েলাইজ কর যে ইভেন ইফ ইটস দ্যাট নট, ইভেন ইফ ইটস নট দ্যাট ইম্পর্টেন্ট, the amount of money getting pulled into the industry of Twitch, of streaming, like is bonkers, ভাই। তুই No, of course it's bonkers. তুই you would think নাকি আমি ভাবছি ওকে একটা মুভি বানাচ্ছে and they're making cheap movies, they're making money, but even if they're making cheap movies যেটা culturally significant না, ওরা still they have to work at least to make the movie না, at a product of a movie is a lot of work, ভাই, at least so many people, writers वगैरह, যদি even if they're making cheap stuff, Hmm. at least No, ওরা আমি ওরা agree একটা করছি। হ্যাঁ, and a Twitch stream like ওই amount of effortটা মানে correlate করাই যাবে না। Of course তো যাবে না, but like my point is I hate them all equally. You know আমার জাস্ট হলো আই জাস্ট, ভাই এটা 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 একটু বেশি, মানে এটার চেয়ে বেশি ওটা করছে, মানে এক্সপ্লয়েট করছে সিস্টেমটাকে, ঠিক আছে? মানে টুইচ, তোর ওনলি ফ্যান্স, মানে আমার দেখ, আই ক্যান টলারেট আ লট অফ থিংস, এগুলো জায়গায় হচ্ছে দে শুড গেট নার্ভড, ভাই। কেউ এসে একটু একটা বড় হ্যামার দিক এদেরকে, যেমন বলে মনে আছে বলছিল ওনলি ফ্যান্সে ওমন কন্টেন্ট বন্ধ করে দেবে, কেমন content? লাইক পুরো এনএসএফডব্লিউ কন্টেন্ট বন্ধ করে দেবে, Wait, actually, and then হ্যাঁ, it's and like then entire thing না ওটা? এন্টায়ার থিং ওদের ওটাই তো, and then এত ব্যাকল্যাশ পেয়েছে, দুদিন পরে আবার রিভার্ট করেছে ওই ব্যান্ডটাকে, বিকজ damn. ওটাই তো
ম্যান তালি কে হ্যালো বাজাচ্ছে ভাই? হ্যালো দাদা। ও দাদা আছে। very very deep discussions going on. Okay. মর্নিং তোমার মর্নিং। তোমার তোমার কি লাগে গো এই OnlyFans এ কেমন ওপিনিয়ন তোমার? ভালো তো এই ওদের সাথে ভালো স্ট্রিম করছে ভাই নো ক্যান্সেল ব্যান 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 আচ্ছা আচ্ছা, অন কর গেম অন কর। ভাই ও ভাই একটাই ভিউয়ার শালা ভালো লাগছে দাদা তুমি খেললে ভ্যাল খেললে? খেললাম একটা হারলে জিতলে? না জিতলে? হারলাম সোমর অ্যাকাউন্টে ছিল তো জিনিস আরে এ ছিল তো কি বলছো তুমি? নট ডিম বিম? দাদা চ্যাটে লিখেছো ভ্যাল হ্যাঁ মেকার ভাই। ভাই আমি গেটোরেডের এটা খাচ্ছি, আয়রন, সরি আয়রন কি বলছি, এটা হচ্ছে ব্লু বোল্ট। ব্লু বোল্ট এটা ব্লু একটু বোল্ট কি গোটেড ওটা। আমি গরমের সময় ভাই খেতাম ওটা। মানে এটা খুব কম সুগার, লাইক জিরো সুগার আই গেস। হ্যাঁ এটাতে হ্যাঁ, ফিল হয়, এটাতে ফিল হয় জিরো সুগার। আমার ওটাও ভালো লাগে অ্যাকচুয়ালি। তোর লেমন ফ্লেভারটা একটু। গ্রিন কালারের কোনটা? গ্রিন কালার জানি না আমি, আমি ব্লুটা নিয়েছি আর একটা ওটা নিয়েছি, তো স্ট্রিমটা দেখবো কি করে আমি এখানে অরেঞ্জ অরেঞ্জ। ডিসকর্ডে স্ট্রিম করছিস গ্রিনটা ম্যান ইনসেন। গ্রিনটা তো অনেক কম সুগার অ্যাকচুয়ালি। গ্রিনটা জিরো সুগার, সবই জিরো সুগার। বাট এগুলো ভালো লাগে ভাই, এগুলোতে ঝাঁজ নেই, অ্যাটলিস্ট ইউ নো ফিলস নাইস। কেমন হ্যাঁ বলো। তো স্ট্রিমটা দেখবো কি করে আমি ইউটিউবে করছি, দেখো আমি স্ট্যাটাস দিয়েছি। হোয়াটসঅ্যাপ তো আমার দেখ তোকে ইনভাইট পাঠালাম। দাঁড়াও। 12টা বেজে গেল ভাই খেলা স্টার্ট করতে করতে। অ্যাকচুয়ালি ভাই ডোপামাইনটা হ্যালো, এটা আসছে নাকি? হ্যালো, হাই, কে কে আসছে ভাই? বিধাননগর গিয়ে কি করবে? গিয়ে কি করবে? ঘুরবো।